ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ। ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜੜ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਾਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਰਿਆਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। I'm an outsider to politics. They would tell us if you come to Iowa, don't bother with events like this because people like this don't go to the caucus. We got to prove them wrong, okay? Your generation, I mean, that's everything we're going to talk about tonight. The reason that we're doing it is, I'm speaking to multiple generations in the room, but especially those of you young people in this room, this is why we are doing what we're doing. So we are counting on you. January 15th, you mark it down now. Prove everybody else wrong. They think that you're not engaged, that you could care less about your own future and the future direction of the country. No. We're going to prove them wrong, and that's why we are starting tonight on a college campus tour that's going to continue across Iowa, really embracing free speech at a moment where we could use it. I want to thank you. I want to start with a reflection on what's going on in the world. Right? We live in a difficult moment. We were united as Americans. That was the last time I remember us actually being united as one country. But in the aftermath of that, and I just think it's really important for, can you just by a show of hands, who here was born on 9/11/2001? You were. It's a small minority of people in the room. The reason I bring that up is this is important. We made mistakes in the aftermath of that crisis that we have to remember now if we're to make sure we never make those mistakes again. It is wrong what happened to Israel, just like it was wrong what happened here in the United States of America. What Hamas did to Israel, that was barbaric. It was inhumane. It was medieval. It was a terrorist attack. They call that Israel's 9/11. That's not an exaggeration. For Israel, that was just like what 9/11 was in this country. It was horrific. And yet it is in those moments where we are most emotional that we have to respond with clarity of thought. We fought 25 years of wars in Afghanistan, in Iraq.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੰਗਲਵੁੱਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। All right, good evening, everyone. My name is Deputy Chief Gilberto Calderon, and I'm here today to let you know about a tragedy that happened in the area of 6700 South Low. Earlier today at about 6:30 p.m., officers responded to a shot spotter alert in the area of 600 West Marquette. Up on arrival, they found a young child with a gunshot wound and subsequently was brought into Comas Hospital, where he subsequently passed away. Let me stop right there and offer my sincere condolences to the family of this young child, and to offer them, to let them know that on behalf of Superintendent Snelling, we are and we will be able to continue to follow up on any type of leads. And this is one of the reasons why I'm actually here. We want to be able to get the support of the community to call the hot tip line to give us any tips that they may know, because at this point it's an active scene and the detectives are working hard in trying to determine and follow up on any leads. But it's up to the community to come with us to solve this type of tragedy that happened today. And I ask the community there in Englewood to please call the hot tip line with any type of information. And I'll give up this phone number right now. It's the homicide tip line at 833-408-0069. Again, we have very few details at this point, but one thing we do want to share with you is that we need the community to come out and help us. We really need as much information that anybody may have to call the hot tip line, because there's no doubt it's a tragic death that happened out here from a young child. Well, they arrived to the scene and there was actually nobody there. And this is, as the gentleman just mentioned, it's sad that we have young kids like this not given the opportunity to become great men in our city. And so there was very little details when they arrived. There was basically a child laying there, and they had to see it. But as the alderman just mentioned and Superintendent Snelling said, we will continue and we will get to the bottom of it. There's no doubt about it. But let me just finish. But if I could just say this, as a community, we all have to help in trying to solve every possible way that people like this are just brazen doing these type of tragedies, and you have results of young kids being killed. ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ ਅਹਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਕਤਰ, ਲੈਬਨਾਨ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਕ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸੀਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। Sure. So there are what seems like thousands of people in the greater Boston area that are gathered to demand an end to the genocide of Palestinians that is being funded by U.S. taxpayer dollars. As I'm speaking, around 4,500 Palestinians have been murdered by the Israeli airstrikes in Gaza. Almost half of those people are children. There is no food, there is no water, there is no electricity, there is no fuel. And just for context, the Gaza Strip is a very, very small area, 140 square miles. So that means that 2.3 million people in that area have nowhere to go. And in fact, half of those people have been asked to flee from the north to the south, which means that one of the most densely populated areas in the world is now
now twice as crowded. And yet, as you can see from the crowd, it's not just Muslims here or Palestinians. It's people from all over the world. Because you don't have to be pro-Palestinian or belonging to any religion to come out and voice your word. Because this is something that touches all humans. If anybody that has a little bit of humanity on their hearts, they will support Palestinians. Because it's what's happening right now there, the genocide, the killing of babies, the killings of women, bombing hospitals. This is unprecedented. You know, we can only compare if Palestinian state. Israelis got their state, Palestinians never did. And how many years ago is it, from 1948? 75 years? Enough. It's like enough. And America has been supporting this. It's crazy. Our government has supported. ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 48 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say it's the problems we have are with a certain segment of Canadian politics and the policies which flow. So I want people to understand, in a sense, the extent of the issue. Number two, right now, the big concern which people have is on visas. Some weeks ago, we stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work to issue visas. So their safety and security was the primary reason. We had to temporarily stop the issue of visas. We're tracking it very closely. My hope, my expectation is that situation would improve in the sense that our people would have greater confidence in being able to do their basic duty as diplomats. Because, as you know, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the human rights. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada. That our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5% ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜੜ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ $26.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਲਥ ਵਿਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। But the reality is, and we just signed an incredible agreement in British Columbia demonstrating the collaboration of British Columbia and the Government of Canada on health transformation and addressing some of these issues. We're going to be doing it in other provinces across the country as part of the $200 billion in additional funding we're going to be putting into healthcare over the next 10 years. But what's critical about those investments is that they come specifically with indicators, so we can show how those improvements are happening. But as we get out of the phase of dealing with some of these most immediate issues, research is going to be an absolutely critical tool to the transformation that has to occur. We have one of the best health systems in the world, but we have the seeds to be the best health system in the world. Let's say, first of all, that we have the best and leading health research in the world, and UHN is proof of that, known globally for the work that it does. And here within the medical ecosystem of just the GTA, having sick kids, having the University of Toronto creates an ecosystem of health that is unparalleled anywhere else in the world. And as we talked this morning, creates a foundation that is incredibly enviable and that we have to utilize. And that's one of the things that I find so incredibly exciting as I go across the country is that the opportunities that exist within our health system for transformation are absolutely there. And that what it requires is total and complete cooperation. You know, during the pandemic, all those in healthcare, and certainly all the folks I'm looking at here in this room, had to carry a totally disproportionate burden, something that was really, if we're honest, completely unreasonable to ask of a fellow citizen. So first of all, I want to say thank you for your sacrifice and what you carried through those dark days. But you did more than just survive. You did more than just help Canada to have one of the best responses anywhere in the world, have one of the lowest death rates to the challenge of the pandemic. You also lit a way to do things differently. Today, I'm very pleased to be announcing $26.6 million that will support 13 research teams across Canada and a knowledge mobilization hub through a new research initiative called the Transforming Health with Integrated Care. This is going to build our capacity for research, create new knowledge, and help coordinate learning around people's distinct population-specific needs. And I know that folks are going to be talking about some of the work that's there, but it's critical when we're looking at supporting patients through their whole journey and having the best quality integrated care. This research is going to provide the proof, the evidence, the data to help make those policy transformations. And so this $26 million, more than $26 million, is going to be absolutely critical. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰੂਡੋ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. Response? They just expelled an Indian diplomat. Should they do more in response to this news? I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. I would have to have more evidence to make a judgment on that. I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach. ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੋਗਰਾ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਹਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸਨ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। PR ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਨਭਾਦੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੜਕਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਜੀਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 48 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ। ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜੜ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।